MK Muneer is presenting a talk about love and affection to our own respect. ശ്രീമതി സോണിയാജിയുടെ സാന്നിധ്യം കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരാവേശവും ഉത്തേജനവും നൽകുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ 16 വർഷം കൊണ്ട് ദേശീയ തലത്തിലും ഇപ്പോൾ അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും അഭിമാനമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കുടുംബശ്രീ നടത്തുന്നതെന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയാൻ സാധിക്കും. കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തന മഹത്വം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അവരിന്ന് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൗത്യം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം ആശ്രയ പദ്ധതി, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വാദ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടണമെങ്കിൽ ആശ്രയ പദ്ധതി പൂർത്തിയായപ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഒരാളും നോക്കാനില്ലാത്ത, ഒരാളെയും ആശ്രയിക്കാനില്ലാത്ത 2% ആളുകൾ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിലുണ്ട്. അവരെ ഗവൺമെന്റ് ദത്തെടുക്കുകയാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ കുടുംബശ്രീ വഴി അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ ഒരിടത്തുമില്ല, ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. അത്ര വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് കുടുംബശ്രീ ചെയ്യുന്നത്. കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പിന്തുണയും സഹകരണവും നൽകുന്നുണ്ട്. കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിന് മാർക്കറ്റിംഗിന്, അതിന് ബ്രാൻഡാക്കി ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് വിപുലമായ ഒരു പരിപാടിക്കാണ് രൂപം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുടുംബശ്രീ, ആ കുടുംബശ്രീയുടെ ഉയരങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ നിർണായകമായ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറായ സോണിയാജിയോട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി, സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Kudumbashree's mission has been to eradicate absolute poverty through concerted community action using self-help groups under the leadership of local governments. Kudumbashree has devised so many landmark and innovative features to promote the interests of our country's most visible and vulnerable minority, our women. Kerala has always been a leader in the empowerment and emancipation of women. Women in your state are the best educated in the country and have the best access to health facility. They enjoy equal rights in inheritance. All Gram Panchayats in Kerala are about to ensure that all its women have access to adequate sanitation facilities, which are a prerequisite for protecting their privacy and dignity. And yet, even if not at such an abject level as in some other states, there is poverty. Kerala's Kudumbashree is a pioneer, and together with the more recent Janashree, they both are practical models for other states to replicate. By organizing poor women, Kudumbashree has uplifted persons who are doubly vulnerable because they are poor and vulnerable because they are female. Your work in encouraging thrift and investment through credit by working as an informal bank for the poor is an excellent response to the challenge of poverty. You have involved women
in pesticide-free agriculture. You have helped them run small businesses, ensured educational assistance for their children, and found them work in various community projects. What is unique is that Kudumbashree groups have made workers and entrepreneurs out of disadvantaged and rural women with very modest levels of assistance and tremendous organizational support. Above all, you have seen the poor as a resource, finding solutions to their problems based on their own experience and abilities. In a country where all too often people tend to turn to government for answers for all their problems, Kudumbashree proves to us that the poor can create their own solution if they are given the right amount of help. Organizing women in 2.5 lakh neighborhood self-help groups, imparting them essential skill training, helping them to save and to run small business from their own homes, ensuring their insurance coverage, improving their sanitation facilities and living conditions are all important interventions that make Kudumbashree a truly outstanding achievement of which all of us can be proud. It is remarkable that you all represent the largest women's movement in Asia with a membership of over 41 lakhs, representing an equal number of families. All these women members are truly active in it. They are not just mere spectators. You are creating women leaders, of which our country is in dire need. And with this initiative to ensure the empowerment and self-sufficiency of women, Kerala is once again showing the way not only to the rest of the country, but to other parts of the world. You have wisely chosen to celebrate this anniversary under the theme of resistance. Resistance to poverty, resistance to social injustice, resistance to defeatism. And that is why Kudumbashree is truly path-breaking. And as we say so often, on so many issues, other states will do well to learn from Kerala. Women across the country gain significantly from the programs and policies of the UPA government. Lakhs of new women's self-help groups linked with banks were started. More girls, especially those belonging to the weaker sections of society, are in schools and colleges and have been receiving scholarship as never before. New laws to deal with sexual harassment of women at the workplace and to protect them from domestic violence have been enacted, and have new laws that provide for more stringent punishment for sexual offenses against women and children. Over 40% of elected representatives in panchayats are today women, and in many states, 50% reservation has been provided to them in local bodies. Now that we are in the opposition at the center, my only regret is that we could not pass the Women's Reservation Bill in Parliament, even though it was adopted in the Rajya Sabha when we were in government. But I think we are determined that we will continue to press the new government to use its majority in the Lok Sabha to fulfill this commitment to the women of this country. Panchayats and women's self-help groups are both institutions of representation. Both have a vital economic and social role to play. Both
have to work in close cooperation and coordination with each other, and Kerala is really the only state where this is happening. While we are celebrating women in Kerala, though, let me express my concern at the alarming and rising levels of violence throughout the country. This is a nationwide phenomenon, but I'm glad that Kerala is doing something very tangible about it with its Nirbhaya program, which I had the honor of launching in Kochi earlier this year. And finally, government schemes are, of course, essential. But what is needed is a massive movement for social change in the situation of women. The state where Sri Narayana Guru launched his major reform campaign over a century ago has fittingly transformed society again by creating Kudumbashree. I end by wishing Kudumbashree even more success, and I look forward to the rest of India following your example